as you know, very conflicted and corrupt because of the confliction, very, very corrupt. Mother Teresa could not beat these charges. These charges are rigged. The whole thing is rigged. The whole country's a mess between the borders and fake elections, and you have a trial like this. This judge contributed to Joe Biden, and far worse than that, but I'm not allowed to talk about it because I have a gag order. Far worse than that, by 1,000 times worse than that. The worst I've ever heard, but I can't talk about it. It'll be talked about, but I'm not allowed to talk about it. But it'll be talked about in the history books. দেশের বিচার ব্যবস্থাকে করাপ্টেড কিংবা দেশের বিচার ব্যবস্থা আসলে প্রভাবিত সরকার দলের সমর্থনে এমন বক্তব্য সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের দেশ বা যেসব দেশের গণতন্ত্র নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে বা প্রায় পরামর্শ দিয়ে থাকে, প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকে, সেরকম দেশ থেকে কিছুটা বক্তব্য হয়তো বা ডোনাল্ড ট্রাম্প ধার করে নিলেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প আজকে সকাল বলতে বাংলাদেশেই সকাল বলছি, নিউ ইয়র্কে গতবার যখন এই বিচার, তার বিরুদ্ধে বিচার হলো পর্নস্টার স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে চুপ থাকার জন্য টাকা দেওয়ার যে অভিযোগ, ঘুষ দেওয়ার যে অভিযোগ, সেই অভিযোগের প্রমাণের ব্যাপারে যখন বিচারকরা 12 জন জুরি বডি একই সাথে ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করলেন, তারপরে ট্রাম্পের বক্তব্য এটি। কিন্তু আমরা ট্রাম্পের এর পরবর্তীতে কী অবস্থা, ট্রাম্প এখনও সংবাদ সম্মেলন করছেন, সেগুলোতে যাওয়ার আগে একটু চট করে দেখে নেই এই ম্যানহাটনের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আলভিন বার্গের বক্তব্য, যিনি আসলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে ট্রাম্প, বিচারকরা তো ঘোষণা দেন না, অ্যাটর্নি ঘোষণা দিয়েছিলেন, জানিয়েছেন গণমাধ্যমে যে ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে 12 জন জুরির এক হওয়ার প্রয়োজন ছিল, 12 জন জুরি এক হয়েই ট্রাম্পকে দোষী বলেছেন। The 12 everyday jurors vowed to make a decision based on the evidence and the law, and the evidence and the law alone. Their deliberations led them to a unanimous conclusion beyond a reasonable doubt that the defendant, Donald J. Trump, is guilty of 34 counts of falsifying business records in the first degree to conceal a scheme to corrupt the 2016 election. And while this defendant may be unlike any other in American history, we arrived at this trial and ultimately today at this verdict in the same manner as every other case that comes through the courtroom doors, by following the facts and the law and doing so without fear. আমরা ম্যানহাটনের অ্যাটর্নির, ডেপুটি অ্যাটর্নির, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির বক্তব্য শুনছিলাম এবং প্রায় 6 সপ্তাহ ধরে 22 জন সাক্ষীকে সামনে আনা হয়েছিল, কয়েক ডজন যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে, 34টি অভিযোগ ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ছিল, যার আসলে মূল প্রেক্ষাপট হচ্ছে 2016 নির্বাচনের আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার যে যৌন সম্পর্ক, সেই যৌন সম্পর্ক লুকিয়ে রাখতে আসলে তিনি $1,50,000 $1,30,000 তিনি আসলে 2016 নির্বাচনের আগে স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে দিয়েছিলেন, যেটি আবার তিনি তার অ্যাকাউন্টসে রাখেননি। তিনি এটি দিতে পারেন, আমেরিকান সংস্কৃতি বা আমেরিকার আইন ব্যবস্থার মধ্যে সেটিতে কোনো ভুল নেই, কিন্তু সেটি যে তার অ্যাকাউন্টেবিলিটিতে রাখা দরকার ছিল, তার অ্যাকাউন্টে থাকা দরকার ছিল, যেই স্বচ্ছতাগুলো দরকার ছিল, সেই স্বচ্ছতাগুলো প্রমাণ পায়নি এবং সে কারণেই তাকে আসলে এই বিচারকরা এই রায় দিয়েছেন। এবং এই রায় দেবার পরে স্বাভাবিকভাবে আপনার আমার মাথায় যে প্রশ্নটি আসছে, এই বিচার কার্যক্রম, এই যে আমি বলছিলাম যে 6 সপ্তাহ ধরে বিচার কার্যক্রম হচ্ছে, যার পুরোটা আসলে লাইভ সম্প্রচার করা হচ্ছে, আমি বলছি বিচার কক্ষের লাইভ দেখা হয়নি, কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস হোক, রয়টার্স হোক, নিউ ইয়র্ক টাইমস, ফক্স, সবাই সবসময় আসলে এই আদালতের গেটের দিকেই তাদের ক্যামেরা ছিল এবং ট্রাম্প প্রতিবারই বের হয়ে বলেছেন যে এই নির্বাচনের আগে তার ইমেজ নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো কিছুই আসলে মূল কারণ না। কিন্তু যদি আপনার আমার মাথায় যে প্রশ্নটি আসছে যে একজন দ্বন্দ্বপ্রাপ্ত আসামি তিনি আসলে মার্কিন নির্বাচন করতে পারবেন কিনা, হ্যাঁ, তিনি নির্বাচন করতে পারছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন, যিনি আসলে এরকম দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তার বিচারের রায় জানানো হবে 11ই জুলাই। ধারণা করা হচ্ছে, একেবারেই প্রায়োগিক ধারণা, যে অন্ততপক্ষে 4 বছরের জেল তার হতে পারে, কোনো জরিমানা না, অর্থাৎ জরিমানার থেকে সরে এসে জেলের দিকেই আসলে ট্রাম্পের সাজা এগুচ্ছে। তবে নির্বাচনে, নভেম্বরে যে নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনে কিন্তু তাতে কোনো প্রভাব পড়বে, মানে
ইমেজের প্রভাবের ব্যাপারটা নিশ্চিত করে বলা যায় না, তবে মানে সাংবিধানিকভাবে হোক বা নির্বাচনকালীন কোনো আইনের ব্যাপারে হোক তিনি আসলে নির্বাচন করতে পারছেন তিনি যদি সুস্থ থাকেন। এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু বারবার সেটি বলার চেষ্টা করছেন যে তাকে আসলে নির্বাচনে তার যে ইমেজ সেই ইমেজটির ক্রাইসিসে আনার জন্যই এই কথাটি বলা হয়েছে। কিন্তু রিপাবলিকানরা তার দল কি আসলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে? একেবারেই না। তার দলের থেকে বরঞ্চ বলা হচ্ছে যে তাকে আসলে ফান্ডিং বাড়িয়ে দেওয়া হবে, অর্থাৎ এইখানে যে কমবে তার তহবিল কমে যেতে পারে নির্বাচনী সেটি করার কোনো সম্ভব নয়। রবার্ট বিগেলো বিখ্যাত ব্যবসায়ী, খুবই আলোচিত মানুষ, তিনি ট্রাম্পের একজন ফান্ড রেজার, ট্রাম্পকে তিনি এই নির্বাচনের সময় অর্থ দিয়ে থাকেন। তার যে বক্তব্য এই বিচারের পরে তিনি বলেছেন এই বিচারটা আসলে মর্যাদাহীন একটি বিচার হয়েছে এবং তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন $90 লাখ তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেবেন নির্বাচনী খরচ হিসেবে, সেই নির্বাচনী খরচে তিনি খরচ করবার সেই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তিনি শতভাগ সিদ্ধ রয়েছেন। আর সাধারণ ভোটার বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যারা ভোটার তারা তো তাদের মতো করে বক্তব্য দিয়েছেন, কিন্তু এই বিচার কার্য শুরু থেকেই ট্রাম্পের সমর্থনেও কিন্তু আমরা রাস্তায় মানুষকে দেখতে পেয়েছি। আপনি ভুলে গেলে চলবে না, ট্রাম্প নির্বাচনে হারার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ক্যাপিটাল হিলে মানে হামলা করার মতো ঘটনাও ট্রাম্প সমর্থকরা করেছেন। সুতরাং ট্রাম্প সমর্থকরা কী করতে পারেন সেটি আমরা সবাই বুঝতে পারি। একটু চট করে ট্রাম্প সমর্থকরা এই রায়ের পরে সকালে কী মন্তব্য করেছেন চট করে দিন দর্শক শুনে নিই। I feel very sad for America because this is the man who is fighting for America. You know, this is the man who is fighting for America. He tried to save America. It's a disgrace what happened here. I'm a native New Yorker. We support Trump. I never voted for him the first time, but we'll do it this time. It's a disgrace. Mr. Trump loves this city. He's a native New Yorker. He doesn't hate this city. He doesn't hate this country. The people that did this hate him. To jail! Go to jail! All the way, lock him up! I've been here for the last week. Guilty! I'm so happy. Feel good. The justice been served. Justice been served. Guilty, guilty, guilty. I feel good. It's a great day for the American people, for everybody. I mean, you know, who is against the. ট্রাম্প টাওয়ারে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সেটিকে নিউজ কনফারেন্স বলে, আমাদের এখানে সংবাদ সম্মেলন বলি, সেই সংবাদ সম্মেলন করেছেন এবং ট্রাম্প টাওয়ারের বাইরে বড় একটি এলসিডি মনিটরে দেখা যাচ্ছে যেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প এই মুহূর্তে সংবাদ সম্মেলন করছেন এবং তিনি বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন কর্মসংস্থান কমে যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন হাজার হাজার অপরাধ ঘটছে, সেগুলো নিয়ন্ত্রণ না করে বাইডেন কেন তার মামলায় সামনে এসেছেন। দর্শক চলুন না একবারে সরাসরি দেখে নিই ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ফলাফলের পর আনুষ্ঠানিক যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন সেই সংবাদ সম্মেলনটি। Recorded that came into our country. I don't believe that. I don't think that's possible. But they actually, 2019 was a Trump year. I don't believe that that could be possible. But they said no terrorists came into our country. So let's say it was close. Let's say it was close. But now record levels of terrorists, record levels, the highest level we've ever seen of terrorists are pouring into our country. You have China with just in the last few months, 29,000 people came in, and I looked at them on a line, and they look like perfect soldiers. They're almost all male, from 19 to 25. It looks like a recruiting exercise. They have beautiful tents. They have propane stoves. They have cell phones, the best you can buy. I said, what's going on? It looks like they're building an army right in our country. Now, I don't think that would happen, right? We're losing our country. And I really think that this is an event, what took place yesterday with this judge. Look, we have conflicted, but he's a crooked judge, and you'll understand that. And I say that knowing that it's very dangerous for me to say that, and I don't mind, because I'm willing to do whatever I have to do to save our country and to save our Constitution. I don't mind. So thank you. So we will continue the fight. We're going to make America great again. Very simple. When people fight MAGA, they say, we're going to fight. I watch Biden. We're going to fight MAGA. We're going to stop MAGA. It's make America great again. That's all it is, MAGA.
Make America great again. Our country's in serious trouble. We owe $36 trillion. We were energy independent for the first time ever, and now we're begging Venezuela for oil. One statistic you have to hear. Venezuela was crime-ridden. Caracas, the cities, crime-ridden. 2 years ago, 3 years ago. They just reported a 72% drop in crime in the last year because all of their criminals, most of them, and the rest are coming in now, the ones that didn't come in. In Venezuela, their prisons have been emptied into the United States. Their criminals and drug dealers have been taken out of the cities and brought into the United States. And that's true with many other countries. The Congo has just released a lot of people from jail. Congo, Africa, just released a lot of people from their prisons and jails and brought them into the United States of America. This is what's happening to our country, and it's not sustainable by anyone. Little things like our kids can't have a Little League game anymore because you have tents and you have migrants living on the fields. That's the least of it. People are taking over our luxury hotels, migrants, and yet our veterans, our great veterans, are living on the streets like dogs. They're living on the streets. But migrants are living in luxury hotels in cities all over our country, run by Democrats. So it's my honor to be doing this. It really is. It's a very unpleasant thing, to be honest. But it's a great, great honor. We're gonna do what I have to do. I'm going to do it. And the support has been, that's why I mentioned the number of $39 million. That's why I mentioned we're up 6 points. And we went up a lot over the last month because everybody saw it was a rigged deal. It was a rigged trial. But we're going to make America great again. We're going to make it better than ever before. November 5th, remember, November 5th is the most important day in the history of our country. Thank you very much, everybody.